Wenn man sich die Wirtschaftsgeschichte genau ansieht, erkennt man ein Muster, das sich über Jahrhunderte wiederholt hat. Es gibt einen bestimmten Moment in wirtschaftlichen Zyklen, in dem es nicht nur eine schlechte Entscheidung ist, Geld untätig liegen zu lassen. Es ist eine Entscheidung, die Jahrzehnte harter Arbeit zerstreuen kann. Wir hören uns 2026 schnell einem solchen Moment. Dies ist keine Vorhersage. Es ist eine logische Konsequenz der Zyklen, die unsere Wirtschaft steuern. Heute wird ich erklären, warum es in den nächsten 2 Jahren die schlechteste finanzielle Entscheidung sein kann, Geld auf traditionellen Sparkenten oder sogar in CD zu belassen. Ein noch wichtiger, ich werde genau zeigen, was sie dagegen tun können. Die Geschichte ist ein ausgezeichnet Leroren und schreit eine Warnung, die nur wenig rennen. Beginnen wir mit einer einfachen Wahrheit. Geld ist eine Illusion. Ich meine das nicht philosophisch, sondern praktisch und messbar. Der Dollar, den sie heute haben, ist nicht der Dollar, den sie 1980 hatten. Ist nicht der Dollar, den sie 2000 hatten. Und definitiv nicht der Dollar, den sie 2030 haben werden. Halten sie 1980 100.000 Dollar unter der Matratze auf Bord heit dies Geld heute nur noch die Kaufkraft von etwa 30.000 Dollar. Nicht, weil das Geld verschwunden war, sondern weil der Realwert des Geld systematisch entortet wurde. Dies ist der erste Zyklus. Sie müssen den Zyklus der Monetären entverstehen. Jedes Mal, wenn Regierungen vor Krisen, Kriegen, Pandemien oder tiefen Rezessionen stehen, tun sie deshalb, sie drucken mehr Geld. Das geschah während der großen Depression. Das geschah am Zweiten Weltkrieg. Es geschah 2008 und es geschah massiv während der Pandemie 2020 zwischen 2020 und 2022. Druckt die Vereinigten Staaten mehr Geld als in ihrer gesamten bisherigen Geschichte zusammen. Denken Sie einen Moment darüber nach. Mehr als 240 Jahre amerikanischer Geldgeschichte wurden in nur 2 Jahren übertroffen. Die Folgen deser man entfalten sich noch immer. Und 2026 wird der Moment sein, in dem sie ungleich zu übersehen sind. Zu verstehen, warum 2026 entscheidend ist, müssen Sie verstehen, wie die Wirtschaftsmaschine wirklich funktioniert. Stellen Sie sich die Wirtschaft als Research vor. Jedes Zahnrad repräsentiert ein anderes Element Produktivität, Kredit, Inflation, Beschäftigung. Wenn alle Zahnräder harmonisch arbeiten, haben wir stables Wachstum. Wenn ein Zahnrad ausfällt oder sich zu stark beschleunigt, gerät das Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht. In den letzten 4 Jahren wurden mehrere Zahnräder künstlich beschleunigt durch monetäre und fiskalische Stimuli. Das Kreditsanrad wurde durch Naho zu 0% Zinsen beschleunigt. Das Konsumsanrad wurde durch Direktstimulus-Schecks übermäßig stimuliert. Das Liquiditätsanrad wurde durch Asset Purchase Programm der Zentralbanken turbogehalten. Jetzt haben wir den Moment der Anpassung erreicht. Und in jeder historischen Anpassung gibt es eine einfache Regel. Realvermögenswert bewähren ihren Wert, Papiergeld verlieren Wert. Unter realen Vermögenswerten verste ich Dinge, die ihre grundlegenden Nutzen unabhängig davon behalten. Wie viel Geld gedruckt wird, Aktien produktiver Unternehmen, Immobilien, Rohstoff, Edelmetalle. Unter Papiergeld verste ich Bankenlagen, festverzinsliche Wertpapier mit niedriger Rendite und Bargeld. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien wird in den kommenden Jahren brutal deutlich werden. Lassen Sie mich Inflation auf ein Weise erklären, die Sie vielleicht noch nie in Betracht gezogen haben. Inflation ist nicht nur steigend Preis. Inflation ist der systematische Transfer von Wohlstand von denen, die Geld halten zu denen, die Vermögenswert besitzen. So funktioniert es, wenn die Regierung Geld druckt, erscheint dieses neue Geld nicht magisch auf ihrem Bankkonto. Es gelingt zuerst über das Bankensystem und die Finanzmärkte in das System. Diejenigen, die nah in dieser Quelle neuen Gelds sind, Banken,
Großunternehmen, institutionell Investoren, keinen dieses Geld nutzen, vermögenswert zu kaufen, never die Preissteigen. Diejenigen, die weit von dieser Quelle entfernt sind, sie als Angestellter oder Rentner mit festem Einkommen spüren nur die Preissteigerungen, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, sich zu setzen. Dieser Prozess hat einen technischen Namen, den Cantillon-Effekt, benannt nach dem Ökonomen Richard Cantillon, der in einem 18. Jahrhundert identifiziert. Aber sie müssen den technischen Namen nicht kennen, die praktisch Wirkung zu verstehen. Wenn sie Geld wenn inflationsreicher Zeiten untätig liegen lassen, spenden sie im Grundgenommen ihren Wohlstand einander. Schauen wir uns nun konkret Zahlen für 2024 bis 2026 an. Selbst bei offizieller Inflation von etwa 3 bis 4% ist die Realinflation, die sie beim Einkaufen und der Tankstelle oder bei der Mietspüren deutlich höher. Die Wohnkosten sind in den letzten 3 Jahren 25% gestiegen. Lebensmittel 20%. Energie 30%. Halten sie in diesem Zeitraum $100.000 untätig liegen lassen, halten sie effektiv $20.000 bis $25.000 in Kaufkraft verloren. Und das Schlimmste kommt noch. Wenn sie Anreiz verstehen, verstehen sie verhalten. Die Anreiz für 2026 schaffen einen perfekten Sturm, der es extrem teuer machen wird, Geld untätig liegen zu lassen. Erster Anreiz, die Staatsverschuldung hat 33 Billionen Dollar überschritten und wuchs exponentiell. Die Zahlungen auf diese Schulden allein verbrauchen bereits mehr als $1 Billion pro Jahr des Bundeshaushalts. Das bedeutet, dass die Regierung selbst ohne neue Programm immer mehr Geld benötigt, nur die bereits bestehenden Zinsen zu bedienen. Wie bekommt die Regierung dieses Geld? Durch das Drucken von mehr Dollars. Zweiter Anreiz. Das Altern der amerikanischen Bevölkerung zu beispielischen fiskalischen Druck. Jeden Tag werden mehr als 10.000 Amerikaner 65 Jahre alt und haben Anspruch auf Medicare und Social Security. Dieses Phänomen wird die nächsten 15 Jahre anhalten. Das Ergebnis. Pflichtausgaben, die automatisch wachsen, unabhängig vom politischen Willen. Dritter Anreiz. Die geopolitische Konkurrenz mit China und Russland zwingt zu höheren Ausgaben für Militär und Infrastruktur. Unabhängig davon, welche Partei in der Macht ist, werden diese Ausgaben als wesentlich für die nationale Sicherheit betrachtet. Vierter Anreiz. Das Bankensystem steht vor einer stillen Krise. 100 von Regionalbanken sitzen auf massiven Verlusten in ihren ähnlichen Portfolios, die sie gekauft haben, als die Zinsen niedrig waren. Wenn diese Verluste realisiert werden und das werden sie, muss die Regierung erneut eingreifen. Alle diese Anreize wissen in die gleiche Richtung mehr Geld drucken. Und je mehr Geld gedruckt wird, desto weniger wertvoll wird das Geld, das sie untätig liegen lassen. Lassen Sie mich die Geschichte zweier Familien aus den 1970 Jahren erzählen, eine Periode, die wir unlaketen mit unserer heutigen Situation aufweist. Die Martinez-Familie und die Thompson-Familie waren Nachbarn in einem Vorort von Chicago. Beide hatten 1970 Ersparnis von $50.000. Damals ein erbliche Summe, die Martinez-Familie entschied, das Geld sicher auf einem Sparkonto mit 5% Jährchens anzulegen. Es schien eine gute Entscheidung zu sein. Schließlich war es ein solid Rendite ohne Risiko. Die Thompson-Familie jedoch, beeinflusst von einem Onkel, der die Wirtschaft verstand, tilt das Geld auf Aktien, Immobilien und Edelmetalle. Das erschien riskanter. Schnell vorwärts bis 1980, die Martinez-Familie hat $81.000 auf dem Konto ein Wachstum von 62% in 10 Jahren. Klingt gut, oder? Aber hier liegt das Problem. Die cumulative Inflation in diesem Zeitraum betrug 112%. Das bedeutet, dass die $81.000
$1980 weniger als die Hälfte dessen Kaufen was die ursprünglichen 50.000 $1970 gekauft hatten. Die Martinez Family arbeitet 10 Jahre lang hart, lebt unter ihren Möglichkeiten, spart Geld religiös und wurde Hermer. Die Thompson Family hingegen sah, wie ihr Vermögenswert auf $195.000 wachsen. Sie behielten nicht nur ihr Kaufkraft, sondern verdreifigten ihren realen Wohlstand. Dies ist keine öffentliche Geschichte. Es ist das typische Muster, das sich jedes Mal wiederholt, wenn wir in langen halten inflationsreich Zyklen eintreten. Nun stellen Sie sich ein Land vor, das ein Vertrauenskreis in 10 Rang durchlitt. In den 1920er Jahren befand sich die Weimarer Republik in Deutschland genau in dieser Situation. Die Regierung druckt Geld, Kriegsreparationen zu zahlen und interne Ausgaben zu finanzieren. Anfangs dachten Menschen, die Geld auf Banken hielten, sie würden vorsichtig handeln. Aber als das Geld immer schneller gedruckt wurde, wurde die Mark so schnell in Wert, dass man schubkarrenvoller Geld brat zu kaufen. War geschützt? Diejenigen, die real Vermögenswert kaufen, Aktien, Immobilien, Gold, sogar grundlegende Produkte wie Lebensmittel und Treibstoff. Wurde zerstört? Diejenigen, die Ersparnis und Mark hielten. Ich sage nicht, dass die Vereinigten Staaten eine Hyperinflation wie Deutschland erleben würden, aber die Prinzipien sind die gleichen. Wenn wir übermäßige Geldschöpfung bewähren, real Vermögenswert ihren Wert und Papiergeld verlieren Wert. Nun, lassen Sie uns dies spezifisch und praktisch für Ihre Situation machen. Wenn Sie $100.000 auf Giro oder Sparkonten liegen haben, verlieren Sie effektiv 3.000 bis 4.000 pro Jahr in Kaufkraft, bei einer angenommenen Inflation von 3 bis 4%. Wenn die Inflation auf 6 bis 8% beschleunigt etwas willig möglich aufgrund der fundamentalen Faktoren, die wir besprochen haben, verlieren Sie 6.000 bis 8.000 Dollar pro Jahr über 5 Jahre. Das entspricht 30.000 bis 40.000 Dollar in verlorener Kaufkraft. Multiplizieren Sie dies mit Ihrer spezifischen Situation. Wenn Sie $200.000 haben, verdoppeln Sie dies Zahlen. Bei $500.000 multiplizieren, Sie sehen mit 5, vergemmenden, der Kurs vor der Randstadt ist dies verheerend. Stellen Sie sich vor, Sie planen, 2030 mit $1 Million in Rand zu gehen. Wenn Sie dieses Geld untätig liegen lassen und die Inflation im Durchschnitt 6% pro Jahr beträgt, hat Ihr Million nun noch die Kaufkraft von ungefähr $750.000 in heutigen Dollar. Dies ist kein kleines Problem, das man ignorieren kann. Es ist der Unterschied zwischen einem komfortablen Ruhestand und einem Ruhestandvoller Emperungen. Für Jungfamilien ist die Auswirkung noch dramatischer aufgrund des Zeitfaktors. Wenn Sie 35 Jahre alt sind und $50.000 untätig liegen lassen, Sie 30 Jahre lang bis zur Rente zu behalten, wird dieses Geld selbst bei nur 4% jährlicher Inflation ein, Kaufkraft von weniger als $15.000 in heutigen Dollars haben. Andererseits, wenn Sie dies $50.000 in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten investieren, die historisch gesehen die Inflation 4 bis 5% jährlich übertreffen, könnten aus diesen $50.000 $200.000 bis $270.000 real Kaufkraft werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Entscheidungen ist buchstäblich der Unterschied zwischen Armut und Komfort im Ruhestand. Basierend auf den Prinzipien, die wir besprochen haben, hier ist, was Sie genau tun sollten. Und dies ist keine spezifische Finanzberatung, sondern educative Prinzipien, die Sie mit Unterstützung eines qualifizierten Fachmanns anwenden können. Niemals alle Eier in einen Korb legen, aber auch niemals alle Eier in einen Korb legen, der Kapitalist.
In diesem Fall ist der kaputt Korb Papiergeld. Ein Grundelgen Struktur zum Schutz vor Inflationsalt Folgens beinhalten, 40 to 50% in Qualitätsaktien von Unternehmen, insbesondere solch MIT, Preiszahlungsmächt, 20 to 30% in Immobilienwert, wie REITs oder Direktimmobilien, 10 to 15% in Rohstoff und Edelmetalle, 5 to 10% in Inflationsgeschäftsanleihen, 10 to 15% in Bargeld für Chancen und Notfall, biegt in Sie, das nur 10 to 15% in Bargeld bleiben. Genig für Notfall und Chancen, aber nicht so viel, das ist durch Inflation zerstört wird. Nicht alle Vermögenswert sind inflationsreicher Perioden gleichwertig. Die besten Schutzmaßnahmen sind Unternehmen, die Kosten steigern und die Verbraucher weitergeben, ohne die Nachfrage zu verlieren. Das Spiel sind Unternehmen für essentielle Konsumgüter, Versorgungsunternehmen MIT Indexverträgen, Technologien MIT geschlossen Kosystem, Immobilien und erstklassigen Standarten. Vermögen sie stark verschuldet Unternehmen, Unternehmen in extremem Wettbewerbsdruck, festverzinsliche Wertpapier ohne Inflationsschutz. Zyklen und sich. Was heute funktioniert, kann morgen nicht mehr funktionieren. Halten Sie mindestens 15 to 20% Ihres Portfolios in liquiden Vermögenswerten. Die schnell Anpassungen ermöglichen, wenn sich die Bedingungen ändern. Dazu können diversifiziert Fonds, Liquid ETFs oder Rendübergangsfonds sogar Bargeld gehören. Sie können nicht genau vorhersagen, wann die Inflation beschleunigt oder abnimmt. Sie können sich jedoch für verschiedene Angemessen positionieren. Implementieren Sie Ihre Änderungen lieber 6 bis 12 Monate, nicht auf einmal. Wenn Sie das Geld in den nächsten 2 bis 3 Jahren benötigen, halten Sie ein Conservative Reserve, auch wenn Sie durch Inflation und Wert verliert. Kurzfristige Volatilität kann schlimmer sein als Inflation. Wenn Ihr Sicherheiten 5 oder mehr Jahre beträgt, können Sie mehr Volatilitätsrisiko eingehen, sich gegen Inflation zu schützen. Märkte entwickeln sich, Zyklen entwickeln sich, Ihre Situation entwickelt sich. Widmen Sie regelmäßig Zeit, zu verstehen, wie Ihre Entscheidungen wirken und ob sie noch sinnvoll sind. Bei der Umsetzung dieser Strategien gibt es häufig Fallstricke, in die Menschen immer wieder geraten. Viele Menschen machen sich so viel Sorgen, die Perfekte zu treffen, dass sie gar keine Entscheidung treffen. Es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt nur besser oder schlechter Entscheidungen als das Untätigleben von Geld etwas Unvollkommen zu tun, ist besser als nicht zu tun. Manche Menschen entdecken, dass Gold vor Inflation schützt und stecken es in Gold. Andere entdecken, dass Aktien historisch die Inflation übertreffen und stecken es in Aktien. Denken Sie daran, das Ziel ist nicht, die Rendite zu maximieren. Es geht darum, Kaufkraft zu bewahren und zu steigern, MIT kontrolliertem Risiko. Manche sagen, ich warte auf den nächsten Marktgang, zu investieren oder ich warte, bis die Inflation sinkt, Bargeld zu halten, wenn Sie warten. FRISST die Inflation Tag für Tag Ihre Kaufkraft auf. Jede Strategie muss Steuereffekt und Transaktionskosten berücksichtigen. Manchmal wird die theoretisch überlegene Strategie noch Steuern und Kosten zur unterliegen. Die Umsetzung einer Strategie ist nur der erste Schritt. Die richtig Gewichtung über die Zeit zu erhalten ist ebenso wichtig. Wenn Aktien stark stiegen, könnten Sie mehr als 60% Ihres Portfolios ausmachen, obwohl Sie 45% geplant hatten. Es ist Zeit für ein Neubeurteil. Alle solches Monate sollten Sie Ihr Portfolio neu balancieren, die Zielgewichtungen zu halten. Verkaufen Sie ein wenig von dem, was stark gestiegen ist. Kaufen Sie ein wenig von dem, was untergewichtet ist. Die zwingt Sie, hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen. Sehen Sie sehr klar, jede Entscheidung hat Kosten. In Vermögenswert zu investieren hat Kosten Volatilität, Verlustrisiko, Komplexität, Steuern, Gebühren. Aber Geld untätig liegen zu lassen,
hat auch Kostengarantierte Inflation. Verpasschanzen, Risiko der monetaren Entortung. Die Frage ist nicht, Kosten zu vermeiden, sondern zu entscheiden, welche Kosten sie lieber tragen. Die Kosten der Inflation sind still, aber sicher. Jeden Monat, jedes Jahr verliert ihr Kaufkraft ein wenig mehr. Die Kosten von Investitionsvolatil sind laut, aber vorübergehend. Einige Jahr sind schlecht und der Jahr gut, aber der langfristige Trend ist, Kaufkraft zu bewahren und zu steigern. Für die meisten Menschen, insbesondere jene, die das Geld in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht bändigen, sind die Kosten der Inflation weitaus höher als die Kosten der Volatilität. Aber sie müssen diese Entscheidung bewusst treffen, nicht durch Nachlässigkeit oder Angst. Die Geschichte lehrt, Perioden größer, Geldschöpfung werden immer von Perioden der Vermögensumvertung gefolgt. Es ist kein politisches Thema, es ist ein mathematisches Thema, wenn mehr Geld auf dasselbe Menschen Waren und Dienstleistungen trifft, stiegen die Preise. Wenn die Preise schneller stiegen als die Renditen konservativer Anlagen, wird Wohlstand von konservativen Sparern zu Vermögenshabern transferiert. Dieser Transfer geschieht nicht durch Diebstahl oder direkt Beschlagnahmung. Geschieht durch den stillen, aber unerbittlichen Mechanismus der Inflation. Wo Versteth und angemessen vorbereitet ist, bewahrt nicht nur seinen Wohlstand, sondern prosperiert. Wo diesen Prozess ignoriert oder in veralteten Konzepten finanzieller Sicherheit feststellt, wird feststellen, dass seine Definition von Sicherheit das große Risiko von allen war,